President Rohim Malik Low, Mayors of Banjul, Dr. Ismaila Sise, who is the Minister of Information, and many others who all have been on this platform, sharing their views on the hosting of the summit and how impressed they are as far as, this 15th OIC summit in Banjul is concerned. We understand any moment from now there will be a press conference which will be followed by the issuing of the communique, which will tell us, which will give us a clear understanding of what exactly the outcome of this summit is. What the leaders have agreed upon as far as the issue of addressing the many issues affecting the Muslim Ummah from conflicts in Palestine, and of course the social injustices and among other issues that are affecting the Ummah. Gentlemen, welcome back, Mr. Modumboj and Ansumana Eso Nyasi. Yeah. Any moment from now there will be a press conference. We understand, and of course the communique will also be read out, and we'll bring that live here on QTV Gambia. Ansumana, Mr. Mboj, welcome back from that break. Cheers. Yeah, it looks like we are coming to the climax now, to what we've all been looking forward to, which is the press conference that would now give us really a strong indication of what, these leaders who've converged here since yesterday have agreed on, especially as regards to pressing issues affecting the Ummah, but particularly regarding the issue of Palestine. And of course we did hear from their statements yesterday, and you get a feeling that, maybe there would be a very strong statement coming from the OIC as regards to the situation in Palestine, be it for recognition of nationhood or for even a ceasefire, possibly. But yeah, we're looking forward to the press conference, and especially the Banjul Declaration. Yeah. Mr. Mboj, your expectations? Of course, it will depend on what questions are asked. It will be interesting to hear what questions are asked. You're absolutely correct. We've come to the denouement, and yes, the biggest call would be for a ceasefire, particularly that is the emergency that we're facing today. And we also hope that they will say something about what's going on in Sudan. Sudan is also another emergency that should be high up on our agenda, because that is really the largest refugee crisis in the world right now. Everybody has said that. So, and it's not really been featuring much in the mainstream international media. It has been put onto the back burner, and Palestine has sort of taken the front page. So that also must be really brought to the fore. Really, it's very important, and other areas as well. But it will be interesting to hear from them what they're going to say. Thank you very much, Mr. Mboj and Ansumana Eso Nyasi. Mbokk ñi may yéen ak QTV di leen dalalaat dellusiwaat nañ from that short break di leen xamal ne du yàgg rek press conference dina am si li ma jot a gom xam na President Barrow nga ne ko moom moo nekk chairman OIC bi ak secretary general bi taxa ñoo fa war a nekk pour am waxtaan bu ñu war a am ak taskat xibaar yi comme noonu la nekk gis lu mu nekk images nga xam ne ñu ngi jógee fale ca biir plenary hall bi nga xam ne foofu la ñu war a amee press conference bi waaye tam dinañ am jàkkaarloo bi nga xam ne dinañ ko war a am comme ni mu ko waxee taskat xibaar yi press conference bi dinañ fa issue tam communiqué bi luy wane lan la ban nangutoo la gars yi am si fànn yi nga xam ne yooyu lañ nekkoon di waxtaanee ci biir summit bi. Bari ngol mebe QTV jibe ka ngal bisibila ko tenke afrente mutanang ñin temeto ate mela inshallah press conference wala bina kala wala the OIC chairman President Barrow aning secretary general OIC walning kibata la nyanta benna ka kacha ka ñini karo ni jabiro soto mi ko abe sunni ñu summit ben kata ate mela wobe kala ani wo bata je ibina communiquer rit la wo communiquer dum abe monatan la wala mu ila nyin kacha kono i d'accord tamunela so ibina wala pola moliye andum QTV mba be natala jang live musidɓe am welcome back min garti kadi pour adande mo de ngana ko woni OIC summit hosting o ngana ko on woni ɗo sa dawra kayraba jawara conference center ɗo noon joni mane poyata si Allah jaɓi ngana ko kanko woni chairman of the OIC President Barrow kanko he secretary general taha ko kamɓe pour heɓe press conference kamɓe he ƴettoɓe kibaruji ɗe pour ɓe mbattida kulle summit ɗo e ga ko lanɗago he jaabako ko on ɗo wonta press conference o wasi pare kadi ɓe mbaɗat issue ganduɗa ko ɗum woni communiqué ko ɗum woni ko honduɓe d'accord he koye mbakti ko fof bila somoɗo fuɗɗi ha joni so ɗon ɗo joni ƴettoɓe kibaruji fof heɓe jooɗi to plenary hall to pour ɓe gaddamo ganduɗa ko ɗum wonta press conference o minen ɗo QTV kadi ɓe gaddamo live ganduɗa ko ɗum woni press conference o e kadi communiqué o
nganda ko on be d'accord bila summit of food ha joni well Mr Mbodj comme ni ma doon wax rek xam naa du yàgg rek dinañ gis li nga ne moo nekk press conference bi waaye tam dinañ issue ay communiqué luy wane ban yan nangutoo la gars yi am si fànn yoo xam ne gars ñu ko waxtaan si biir summit bi yow fu mu toll nii comme na ko waxee rek dafa des yan question la journaliste yi laajte waaye yan nga foog ne loolu moo war a nekk di main focus si press conference bi. Well, I'm sure, as usual, Secretary with OIC, the dominant topic would be Palestine. I will hope the guidelines for lots of questions and Jim and if Nakala push it, pull you ceasefire. But in time you don't so holy states, Muslim countries, Muslim dominant countries, Muslim majority countries. Sunjile Massi Sudan, for emergency before hell, what warning kojo. Priority from like a refugee crisis be Sudan more the largest anywhere else in the world so for need really immediate attention and in other areas as well so it's interesting to know because communicate the flag of all the resolutions you guys agree and that why hopefully the large questions to how do we have any idea how to implement some of them? What should we expect to see? Young mechanisms that you put in place, as it were, for all of that. So hopefully the press conference will large more probing questions, really. Antumana? Well, xam nga bii tam opportunité la pour ñun taskati xibaar yi ñu xam lan moo nekk seen taxawaay fi mu ne ak ban nangutoo la gaay am pour seet nu ñoo def adresse yenn ci problème yi nga xam ne moo nekk di xew rawatina ci réewu jullit yi ñu ngi su ngeen fàttale ko démba bi gars yi di wax président Barrow secrétaire général ak i tamit nu mu tuddati IDB président bi ñoom ñëpp wax nañ ci yenn jafe-jafe yoo xamante ne réew jullit yaa ngi koo jànkuwante rawatina nag affaire yi Palestine ndax xam nañ ne jamono ji OIC yi loolu bokk na seen main agenda il faut que soo xoolee sax li tax ñu bañ sos OIC looloo ko indi kon baax na ñoom opportunité bi tam pour mun leen a laaj fi mu nekk président Barrow nga xam ne moom mooy chairman ak tamit secrétaire général bi dinañ toog ak taskati xibaar yi laaj ak tontu dox seen diggante waaye li ci ëpp solo mooy dinañ am opportunité pour déggee si ñoom lan la gaay nangutoo yan nangutoo la gaay am te xam naa ne rawatina ci déclaration bi nga xam ne ñëpp ñu ngi koo séentu boobu dina gën a indi yaatu ci loolu waaye lu am solo la te foog naa Aliou ñun mooy li ma wax rek dañu war a proud ci moment bii because soo xoolee summit bi mu dooree ba tey yëpp a ngi dem smoothly amuñ ci benn uti naag yeneen summit yoo xamante ne xewoon na su ngeen fàttale ko ay at ci gannaaw mooy bi Iran di am problème boobu ñu ngi fàttale ko am na xëccoo bu mag boo xam ne doon na si ba am yeneen réew yoo xamante ne sax dañ génnoon summit bi dem ndég meer lu ko waral mooy ñàkk a déggoo waaye sant yàlla ñun amuñ loolu biir Gambia so dafa mel ni lu interesting laa nekka te man moom I am looking forward to maa ngi séntu communiqué bi maa ngi séntu déclaration bi waaye li ci gën a am solo mooy maa ngi séntu laaj ak tontu buy dox ci diggante journaliste yi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk mooy chairman bi ak kii di secrétaire général. so dafa mel ni Mr Mbodj communiqué bi ak déclaration bi loolu mooy nekk di working document pour chairman bi for the next 3 years yi la muy mun a use pour nekk li lañ nangutoo woon lañ waxoon so dinañ ko war a defee so dafa am solo trop. torop sax te ni nga seetlu ne perhaps yu bëri dinañ ko repeat soo demee perhaps the Mecca Summit xam nga moom la ko gars yi defoon 2019 soo moytu yu bëri dinañ ko repeat liggéey yëpp ongoing projects la so perhaps ñu li ñoo mën a def mooy gis naka la mbir mi taajoo foofu then ñu xalaat lan lañ ci mun a add as it were lan mooy def ba Gambia meeting bi fii Banjul Summit bi mu momentous as it were, what would it be? Maa foog ne perhaps the developmental agenda given ñun theme bi ñu jël ñun loolu mooy suñ issue naka la ñoo aadee moom di suñ theme bi dafa accept ne dëgg dafa mel ni kii soo amul development daf dee naxari pour nga maintain peace léegi xam nga ñi dee naxaroo xam nga sources of potential conflict dafa bëri development helps nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi ci am stake when things are going well, you can do kobuka yaha. It is only, when things are not going well, then you benefiting, they wouldn't mind the tasara everything. So this is it.
without that developmental package perhaps ñun loolu lañ gën a war a force the président bi wax na ko soo xoolee around the world tey under development really mu ngi characterize most of the members of the OIC. So we must focus on that as well xam nga so I hope ne dëkk Banjul Summit dina it will be momentous because of this turn, this more of an economic turn yokka ci xam nañ def ñu doon def things in the past kay of course yaa ngi doon am agreements ñu ngi trade amongst ourselves waaye xam nga ñu ko wax dañ ko bëgg a increase by this lan la secretary general bi wax 22%. For the next 10-year program between 2026 and 2036, 2025 and 2036, something like that. So you man has more focus to you la gonna neka. Of course, in other political areas, just as the Chief Justice was here on earlier, there am an intensification of that advocacy for people's rights, social equality, and all the rest of it. You face massive terrorism problems. Yang is the belt of Africa. Some of them are members of the OIC. So the problems are numerous. Why? Perhaps you different way. Naka la ñoo ñëwee ak ideas ak solutions. The president said that in his speech. That it's really high time you start the newer solutions. How do we bring in more mediation? Particularly between Muslim countries, that sort of thing. So these are some of the key things you really want to address immediately. And Sumana, I mean, one will say, okay, Munam communicate maybe the declaration, okay, agreement, but it's not legally binding. That will time to affect its implementation as well. Hamga OIC lolu bokk na ci lu gëna nasaxal sen taxaway ci yenn yi démb rek Mr Mbojang ñu doon indi gestu ci li nga xamante ne mooy achievement yu gay am waaye soo ñëwee xool ci wàllum li nga xamante ne mooy nu ñu koy waxatee politically because lu bëri ci lu ñoo waxtaane ak lu ñoo nangutoo ci politique la nekk especially Palestinian cause bi waaye mënuñ cee def lu bëri because lu ko waral mooy li ñoo wax doole bee fa nekkut politically ñàkk a déggoo beeg manko bi tamit nekkut fa so da ngaa gis ne su ñëwee ci wàllum pour déggal yenn ay implement yenn ay duñ ci dee mën a def lu bëri te foog naa focus bi léegi foofu la war a ne naka la ñoo def dooleel because am na tam lu ñu war a bàyyi xel beneen réew yi nga xam ne ñu ci biir OIC yi dañu néew doole soo leen dooleelee bañ mën a taxawal seen bopp économically nga xam ne duñ rely on yéen a si so-called superpowers yi nga xamante ne xëy na luñ leen a jox si dépense pour ñuy dimbale seen koom-koom yi réew yi bu muy ànd ak ay conditions xëy na loolu su génnee dina yomba pour réew yooyu leen nga gis ne dañoo mun a ñu ngi koy waxatee mun a am baat am cadeau because tey for exemple nga xool even UN General Assembly ak lu coow li bëri mun nañoo nangutoo wax lu nekk benn ñaar ñetti réew ñooy decide xam nga loolu dafa doy waar so pour nga mun a am nga mun a challenge autorité bi si kaw ba nga xamante ne di nga mun a am réforme boo soxla OIC tamit mun a am taxawaay bu dëgër mun a implement yenn yi foog rek nga seet nooy def ba génne niw doole bi nga xam ne moo nekk ci biir member states yi démb rek Mr Mbodj mosoon indi yaatal te foog naa lu jar a bàyyi xel. Mr Mbodj. Yes, absolutely. Is it foog nga ne waxtu dafa jot pour like most of these agreements ñu def ko as is to be legally binding on all the member states or lan nga foog. boobu lu ñëw léegi yëf yi being legally binding yoo xam nga ne presidents heads of states and they really seen sovereignty daal dañ ko dee bëgg a compromise ñu ngay gis similar problems with the AU and the like soo gisee the European Union mu ngay mel ni ki mu ngay dox commission bi dañ ko jox doole si foo jaar rek member states yi yëpp agree pour ñu sacrifice a bit of our sovereignty ñu jox ko that body waaye nag dafa mel ni ki am na yenn organisations yooyu daf dee métti fii tam beneen li ko gën a métti loo mooy the political diversity within the OIC membership xam nga different political systems so dina difficult pour ngeen really am a unified voice just look at currently li xew in the Israel Gaza Palestine escalation even Arab countries they are divided amongst in this xam nga so the division within back in the 80s, we former President Salvador Jawara, nekkoon the head of the peace committee, said something like that. Funjar ñu close ranks,
as a unified voice. Otherwise, liñ bëgg a implement the liberation of Palestine really moom mos a nekk the key theme. The liberation of Palestine du ever xew waaye for whatever political reasons, different interests and the like mooy tax ba mënuñoo am that voice, that solid, powerful, weighty voice boo xam ne others will listen to you. Xam nga dafa mel ni que tey masi China. People will listen to China. It's a big voice. Yeah. So how can the OIC tamit def boppam in such a way ne dina nekk a big voice? That would be a massive challenge given the problems the guy will face. Thank you very much, Mr. Moch. Well, viewers, you're watching QTV, the Gambia's first private TV station, and it's 1 p.m. here in Banjul, final day of the 15th OIC Summit here in Banjul, and we're broadcasting from the Sadauda Kairaba Jawara International Conference Center, which was constructed, to host this summit. And like I said, any moment from now, there will be a press conference between the president, who is also the chair of the OIC, and the Secretary General with the media at the plenary. And from there, there will be they will read out the communique of the summit before we witness the official closing ceremony later in the day. But like I said, we are still here trying to bring you a live broadcast of the summit, which happened yesterday, and we saw the president being handed the chairmanship of the OIC for the next 3 years, and several presidents were in attendance, including other senior government officials from across the 7 member countries of the OIC. The president of Guinea-Bissau, Umar Sissoco Embalo, was present at the opening ceremony. The president of Sierra Leone, Julius Madabio, the president of Djibouti, Ismail Omar Guelleh, of course, Bassirou Diomaye Faye of Senegal was equally in attendance. The president of Kazakhstan was also here, was also present. You've seen the Prime Minister of Algeria, the Vice President of Cote d'Ivoire, and others, several foreign ministers and prime ministers from across the 57 member countries. But even some observer countries also had their delegations here to witness the opening of the OIC Summit, but also to follow the proceeding as to what's being discussed and what the outcome of the summit will be. Because the outcome of the summit, like you have heard from my colleagues, Mr. Mbuch and Mr. Nyasi, the communique, the Banjul Declaration is going to guide, it's going to be the working document, for the chairman of the OIC, President Barrow, and his team for the next 3 years in terms of trying to ensure there is that lasting peace within the Muslim Ummah, particularly in Palestine, where there's a strong call for lasting ceasefire. We know what is happening currently in Gaza. Already over 30,000 people have been killed, 1,000 injured since the war re-emerged again on 7 October to date. A quite worrying situation there in Palestine. And over 100 journalists have also lost their lives, while 8 workers as well are equally affected. So access to food aid is becoming very difficult for the people of Palestine at the moment, and hence the reason why the OIC deem it necessary that the issue of Palestine is part of the agenda. But like we said, the issue of Palestine has always been part of the agenda of the OIC, because the formation of the OIC actually emanates from the issue of Palestine, when there was that Assassin attack on the Al-Aqsa Mosque. So it is important that we're here bringing you live coverage of the proceedings here, and a great moment for every Gambian, as you have heard from several people that we have spoken to, rather the Deputy Speaker, CDS Kenjai, the Chief Justice, and even yesterday we spoke to several Gambians, including the former Vice President Aissatou Touré, former Vice President Aissatou Njai Saidi, and other senior government officials, foreign ministers, including Professor Pierre Gomez, Minister of Higher Education. These are all people that we spoke to, and they all express, they all express their satisfaction with the level of hosting of the summit. Mr. Mboch, hopefully most of the delegates will be leaving today. But like I said, the press conference will start any moment from now. But I know we will just take a short break, and then we await the commencement of the press conference, and we'll be back soon. Do stay tuned. Off now.